Hi friends, this is Laxman Shirol from Success Academy Jamkandi. So in the last class we have discussed the syllabus of HSTR, which is going to be asked in the physics subject. So then here in this class I am going to choose one of the chapter. So that is a dynamics. We'll choose the chapter that is a dynamics. In this dynamics chapter, what are the topics are going to be covered? So here let us take here one of the topic, that is scalar and vector, and what is the meaning of this scalar and vector, and what type of the examples they are going to be asked. So let us first will discuss, and later we'll go to the displacement and distance travel. So then here uh, in this class I'm going to cover this speed and velocity and acceleration, and what are the units and what type of the problems are going to be asked. So let us now move here the scalar and vector quantity. So what is meant by scalar quantity? Scalar quantity is a quantity, it is a physical quantity with having only magnitude, but there is no directions. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆನ್? ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 50 kg. So this is the specification. It can give us a specification. That is only the weight that it will give us only the magnitude, but there is no any directions. Even the mass, for example, ಒಂದು 50 kg ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು 50 kg ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಪೀಡ್, so speed is also one of the scalar quantity. How it is we'll see while discussing that speed concept. And then the distance is also one of the scalar quantity. So then the time is also one of the scalar quantity. Volume and density, temperature, all these are the scalar quantities. So then what is the vector quantity? Vector quantity is also a physical quantity which is having both directions and as well as magnitude. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎರಡೂ ಹೊಂದಿರ್ತದ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ 50 kg ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ 50 kg ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಟಾಯ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು 50 kg ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಕಾರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಕಾರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದ, ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 50 kg ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಕಾರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು? ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐತ್ರಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ ಬೈಕ್ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ magnitude. It means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋ ದ
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ a vector quantity, and similarly displacement is also vector quantity. Why the displacement is a vector quantity we'll discuss in further slides. Here the momentum and angular velocity, force and electric field, polarization, all these are the examples for the vector quantity. So then if you go through the data one questions, which type of the questions will get in the exam. So for example here, which one of the following is scalar quantity? ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ displacement is the vector quantity and electric field is also vector quantity, and then this acceleration is also vector quantity, and work ಬಂದಾಗ ಈ ವರ್ಕ್ ಏನ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ work is nothing but the product of force and displacement. Force and displacement. See here, this force and displacement that is gives the force and displacement is gives the scalar product of two vectors is always ಹೇಳ್ತಂತ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ therefore here this is the vector quantity and this is a vector quantity. The product of this vector quantity is gives the scalar product. This scalar quantity ಆಗ್ತದ. Work is nothing but the scalar quantity. So and then what is the scalar quantity? They will give scalar quantity. They will give four options here. One is there a quantity with only magnitude, a quantity with only direction, quantity with both magnitude and direction, a quantity without magnitude. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಏನಿರ್ತದ, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದ. ಓನ್ಲಿ magnitude, there is no any directions. So this is the right answer. So and then so next question is that is what is a vector quantity? So then ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, this is a physical quantity which is having the both magnitude and as well as direction. So this is the right answer. You read all these options. So and then the next question is that is a mass is a mass ಏನ್ರಿದು, ಮಾಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದನೋ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು? The mass is only it has a magnitude. So therefore the mass is a scalar quantity. So this type of the questions will get in the exam. So then we'll discuss a number of the questions in further classes. So let us now move to the distance and displacement. As we know that the displacement and distance ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದೂರ, ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ that is nothing but ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ and displacement. Here what is the distance? Let us take this as a picture. ಏನ್ರಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. So blue is started journey and then red is ended the journey. Let us now here two directions we got and two path we got. That is one is a direct path is there, another one is this is the another one path. So what is the actually distance? Distance is a total path covered by the dead body. Total path covered by the body. For example, ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜರ್ನಿ ರೇ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವ್ರೆ, we have completed our journey in the place of that Belgaum. So therefore here what is the distance? ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತ ಹಾಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾತ್ದಾಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಪಾತಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮಗ್ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ.
ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 560 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಇದೇಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. So therefore here, sorry, here this is gives the positive direction. This is the positive path, and this is gives the in negative path. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ನಾವ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇದಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರ ಪಾತ್ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡತ್ತನ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡತ್ತನ್ರಿ. ಇದಕ್ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡತ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತದ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್, so what are the difference between the displacement and distance? So first the difference is that the total distance traveled by that body, that is called as total path covered by the body, called as a distance. So distance and for example, for example we have a number of the stops. Illon stop ಇದು ನಮ್ದು end. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು D1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, D1 D2, and then this is the D3 and this is the DN for example. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋತಾರ ನಾವು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D1 ಇದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ and 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ D1 plus D2 plus D3 plus D4. So likewise we are going to add the all distances. So here D1 and D2, D3, D4 and Dn are total distance, and then here are path covered by the particle to reach from the initial to the final position. So in displacement we can see that displacement is the shortest distance from the initial to the final position of the body. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸೊ that is a displacement. So 50 kilometer we have covered. So therefore initial it is a 0 and this is the 50 kilometer, and then here this is, we can take x1 and this is called as x2. So therefore the displacement can be measured by using this equation. So the displacement is nothing but the shortest distance between the 2 points, that is initial and final point. So then we can denote it by this distance, that is a D, and we can denote by the S of the displacement. So then next difference is there, that is it is a scalar quantity. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೀ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. So that's why it does not have any directions. So then it is a scalar quantity, and it is a vector quantity. Why? Because we have one specific direction. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದು ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಇದು ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So displacement depend ಇರೋದು magnitude ಮತ್ತು directions. So and then here the formula of the distance is equal to, ನಮಗೆ ಎಂತಂದ್ರೆ velocity ಕಲಿಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಂತ, distance divided by time taken. So sorry, speed ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಂತ ನಾನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು velocity ಹೇಳುವಾಗ.
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು time. So and then next point is that is the distance traveled by a body is always positive and can never be negative. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಅ ಜೀರೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನೈತ್ರಿದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಿವ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದೆವು, ಒಂದ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆದೇವ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತ್ರಿ. ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರ ಬರುವಾಗ ಕತ್ಲಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ we have to differentiate, sorry, we have to subtract this distance. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೀರೋ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು, ವಾಪಸ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಜೀರೋ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, so that is seventh one, that is distance depends only upon the path traveled by the body will vary according to the change in the path. ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರದ ಏನಿರ್ತದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನಿರ್ತದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ eighth point is that is the distance traveled in either equal to or greater than the displacement and is never less than the magnitude of the displacement. Distance ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ always it is greater than or equal to displacement, it is never be less than. So then displacement is always less than the distance. So the distance can never decreases as time increase. ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಕರ್ವ್ ದಾಗನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಕರ್ವ್ ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ಏನ್ ತೋರ್ಸಿನ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ತೋರಿಸಿದೆ, ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then if an object after traveling a certain distance returns to the starting point, then the distance traveled with will be the total path covered by the object and can never be zero. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜರ್ನಿನ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾದದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇವ್ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಲ್ರಿ, ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜೀರೋ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಅದೇ ಹೊಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th one, that is the distance between the 2 points can have different value. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರ ಎರಡು ನೋಡುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ arrow.
ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದ ನಮ್ಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದ. ಸೊ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರೋ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. The SI unit of the SI unit and dimension of the distance. The SI unit ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು SI unit ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಎಂ ನಾಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು SI ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಂತ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಲೆಂತ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ time, there is no any quantity of the data time, so then it is 0. So m not L1 t to the power of 0. This is the dimension formula. And similarly here also we get that whatever the SI unit and dimension formula same as the distance. So we can measure this one as also by using the meter, and here this dimension formula can be written as m naught, L naught and t naught. So here this is the difference between the distance and displacement. Using these difference we can study the questions, which type of the questions we is going to be asked in the exam. So thank you. In the next class we'll discuss some problems based on these 2 points.